এম দাস টিউটোরিয়াল সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা আলোচনা করব প্রাইমারি স্কুলের হেড টিচার নিয়োগের যে প্যানেলটি তৈরি হয়েছিল, এই প্যানেলটা কিভাবে রেডি হয়েছিল এবং প্যানেলে কিভাবে কি ফরম্যাটে নিয়োগটা দেওয়া হবে হেড টিচারদের, তারই একটি নোটিফিকেশান দেখে নেওয়া যাক। তার আগে বলে রাখি, এই চ্যানেলে যারা নতুন আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন চ্যানেলটি, ভালো লাগলে শেয়ার করবেন। নর্থ 24 পরগনা ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল থেকে মেমো নাম্বার দেওয়া আছে, ডেট 27/2/2023, ফ্রম দি চেয়ারম্যান ডিস্ট্রিক্ট প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল নর্থ 24 পরগনা to the sub-inspector of school all circles north 24 pargana. Subject regarding preparation of head teacher panel দিয়ে তারপরে বডিতে দেওয়া আছে, with reference for the subject mentioned above, all the sub-inspector of school are requested for follow the following instruction regarding preparation of applicant list and HT vacant school for under his her circle. এবারে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এখানে কতগুলো, এটার ভিত্তিতেই প্যানেলটা তৈরি হবে। 1 নম্বরে দেওয়া আছে, লিস্ট শুড বি প্রিপেয়ার্ড অ্যাজ পার সিনিয়রিটি, তাদের জয়েনিং ডেট দেখে সিনিয়রিটি খোঁজা হবে। 2 নম্বর পয়েন্ট, ইফ দ্য ডেট অফ জয়েনিং ইজ সেম দেন সিনিয়রিটি উইল বি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ পার ডেট অফ বার্থ। যদি জয়েনিং ডেট একই হয় সেক্ষেত্রে ডেট অফ বার্থ দেখা হবে, সেদিক দিয়ে কে সিনিয়র হয় সেই অনুযায়ী নিয়োগ পাবেন। 3 নম্বর, লিস্টেড টিচার্স শুড হ্যাভ কমপ্লিটেড 5 years সার্ভিস অ্যাজ অন 1/1/2023, অর্থাৎ 2023 সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে 5 বছরের অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে কাজে। 4 নম্বর, based in calculation of length of service will be 1/1/2023। তারপরে empaneled candidates should be qualified with HS with securing 50% marks or graduation degree. Declaration of 5% marks will be given as per government rules. The demoted head teachers, the teachers who received the order of HT promotion but did not join the post, and the teachers who were absent in the earlier counseling for HT promotion may not be included in the panel. Correct point, no other instruction should be given to teachers except this instruction. No applicant is required from any teachers for the post of HT. Please mention in litigation column, especially if any litigation অর্থাৎ কোর্ট কেস ইত্যাদি ব্যাপারগুলো থাকলে সেটা মেনশান করতে হবে। নো A grade approved
document is needed for the teacher who has joined as a trained A category. A category approved documents is needed for the teacher who have completed in service training and allowed. A category benefit by DPSC. They may send Xerox copy of service book, a relevant page where A category recorded with memo number and date. Please mention professional qualification. Additionally, in educational qualification column, please mention basic pay level and sale of pay. Additionally, in A category benefit availability column, vacancy school list and teacher list should be prepared medium wise. আর একটি নোটিফিকেশান দেখুন, কীভাবে এই প্যানেলটিতে নিয়োগ হবে এবং তার ফরম্যাট কেমন হবে। এসআইদেরকে এমনই একটি ফরম্যাট পাঠানো হয়েছে। ফরম্যাটের প্রথমে দেওয়া আছে নেম অফ টিচার অ্যাজ পার অ্যাপ্লিকেশান, প্রেজেন্ট স্কুল উইথ ডেট অফ জয়নিং, ডেট অফ বার্থ, ডেট অফ ফার্স্ট জয়নিং, লেন্থ অফ সার্ভিস, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান, এ ক্যাটেগরি বেনিফিট অ্যাভিল উইথ এফেক্ট ফ্রম, তারিখ দিতে হবে, হোয়েদার এনি লিটিগেশান অর এনকোয়ারি কেস পেন্ডিং, মানে কোর্ট কেসের ব্যাপার থাকলে, এনি আদার অ্যাডভার্স রিপোর্ট, নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সি অফ হেড টিচার্স পোস্ট, নেম অফ দি স্কুল হোয়ার এসটি পোস্ট ইজ ভ্যাকেন্ট। ধন্যবাদ, ভিডিওটি এখানেই শেষ হলো।